To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Ina miƙa gaisuwa ta musamman ga dukkanin pioneers na ƙasar Hausa baki ɗaya. Akwai boys da na sake shi ina zan Joseph Recent kamar ɗazu da safe akan maganar 2factor authenticator wanda har ne maganan cewar muna tunanin cewa Pi ko team sun amsa kira da requesting da muka yi na cewar ya kamata a saka wa shi Pi wallet security da zai zamanto ko a tura maka da code cikin Gmail ɗinka ko ta phone number ɗinka in har za a yi transfer ɗin coins ɗin zuwa wata wallet ɗin saboda matsaloli na sace-sace da sauransu wanda har na taɓa zuwa na yi tweeting ɗin abun na yi tagging ɗin ko team kuma aka samu mutane da yawa suka yi ta yi. To gaskiya ban fahimci ban samu full detail na bayanin abun ba. Ban fahimci abin ba sai daga baya sai na gane cewar wannan abubuwan da ake tura wa mutane musamman waɗanda ba a yi migrating ɗinsu ba da masu tentative approval na su yi confirming wallet ɗinsu, wannan abin shine two-factor authenticator ɗin da su Pi network suke nufi, ba suna nufin idan za a tura ba. To shine naga cewar ya kamata na ɗan zo na ƙara yin bayani a kai domin kada mutane su ci gaba da ruɗewa kuma suna ganin kamar an samu wancan gyara. Har yanzu dai ana kan me ake cewa baya ba zani. Magana ta gaskiya har yanzu kotun ba su tabbatar da amfani da Google Authenticator ba. Shi yasa na sa wa lecture suna Misunderstanding of 2factor Google Authenticator. To ga abin da su suka riga suka turo kuma ga hoton abin a sama suka ce for Pi migration wallet help ensure Pioneer's account security. Ma'ana for Pi migration wallet saboda wallet ɗin da za a yi migrating ɗinta zai taimaka wa Pioneers wajen sama da account ɗinsu security tsaro kenan. To ashe ma already sun riga sun yi tun on March. Sai suka ce on March 13, 2025, on March 13, 2025, Pi network released a two-factor authentication. A watan March 13 ga watan March shekara ta 2025 su Pi network suka saki two-factor authentication features that requires some pioneers to complete two-factor authentication before their Pi is successfully migrated to the mainnet blockchain. Ma'ana su a wannan wata 13 ga watan March shekara ta 2025 su Pi network suka saki wannan two-factor authentication din, wannan hoton da yake zuwa in kaje za ka yi mining, wannan features din da ake bukatan cewa pioneers su je su yi completing ɗinsa kafin ta kai ga an ce an yi migrating ɗin Pi ɗin successfully cikin wallet ɗinsu a blockchain. So this feature secures and confirm Pioneer's Pi wallet in part through the verification of a trusted email address supporting the security of Pioneer's account and their Pi. Wannan feature ɗin da aka saka ma'ana zai ba da tabbas ko aminci da kuma ya tabbatar da cewar wallet ɗin Pioneer ce wacce aka riga aka yi verifying ɗinta ta shi email ɗin da ya je da mutum ya updating ɗinsa cikakken email wanda aka tabbatar da shi supporting the security of Pioneer's account and their Pi domin ya yi supporting ɗin amincin da ko security ɗin da shi account ɗin Pioneer yake da shi saboda kusan ko waɗanda suke tentative approval sun je sun yi verifying phone number sun yi verifying Gmail wanda har mutane suke samun saƙo zuwa cikin Gmail ɗin to ya tabbatar da cewa Gmail ɗin ingantacce ne mai kyau ne an fahimta. Domin in baya yi an baka dama ne ka canza wani Gmail ɗin a gurin sai ka saka sabon wanda za a rinka tura maka. To some pioneers may already have a trusted email address that they can use to start the two-factor authentications to confirm their migration wallet. Wasu daga cikin pioneers din su already dama suna da email cikakke wanda suka aminta da shi and that they can use to start the wanda za su iya amfani da shi wajen fara amfani da two Google authentication don a tabbatar da migration ɗinsu cikin wallet. And others may need to set up a trusted email before completing the two-factor authentication to confirm the wallet. Sannan wasu kuma ana buƙatar su je su tabbatar da email cikakke kafin a tura musu su je su ƙarasa wannan two-factor authentication ɗin da za a tabbatar da ita wallet ɗin.
suka ce setting up the trusted email is done by completing a liveness, ma'ana shi wannan liveness check ɗin da ake yi shine yake tabbatar da cewar email ɗinka ya zama ingantacce, an tabbatar da shi, and that the trusted email address is provided by the owner of the account. Sannan kuma shi wannan ingantaccen email ɗin to shi mai account ɗin ne zai saka ya ba da shi. They will receive a prompt in the mining app to do so. So za su ga bayanin cewar an turo musu shi a cikin app ɗinsu na mining don su yi wannan. Only pioneers who have passed KYC, pioneers ɗin da kawai suka yi passing ɗin KYC including tentative KYC har da waɗanda suke cikin tentative are eligible to add a trusted email currently. Su ne kaɗai eligible da za su iya adin ɗin email ɗin da suka yadda da shi. The trusted email is also used for other important account verification. Shi wannan email ɗin da aka yarda da shi ɗin to za a iya amfani da shi saboda wani verification na shi account ɗin, such as account recovery, kamar misali in mutum ya ɓatar da account ɗinsa yana son ya dawo da shi, don akwai waɗanda sukan yi maganin cewa sun saka phone number bai dawo to za su iya amfani da Gmail sai account ɗin mutum ya dawo. Therefore, it is essential to add an email that you own and trust. Saboda haka za ka iya amfani da email ɗin da ka yarda da shi kuma ka aminta da shi. Providing a random email address that you don't have access to will result in failure to complete verification. Amma in ka saka wasu email ɗin haka waɗanda kai kanka ba ka da ikon da za ka iya accessing ɗinsu, ma'ana kawai ka ɗauko email ka sa watakila email ɗin is not active ko kuma an riga an yi hacking ɗinsa ba ka da iko da shi, to zai haifar da failure na a samu a completing ɗin verification ɗin, so that da za a iya tura maka da wannan. You will then be unable to confirm your wallet to migrate your file or recover your account in the future. To yin amfani da cikakken ma'ana yin amfani da email mara kyau wanda baka da access da shi ba zai baka dama ka tabbatar da wallet ɗinka ba, kuma har da za a je a yi migrating ɗin file ɗinka ciki ko kuma ka gano account ɗinka nan gaba in ka samu matsalar ɓacewar account. Once a trusted email is added, a duk lokacin da aka sa email ɗin da aka yarda da shi, these pioneers will gradually receive prompt after a mining session and the email verification in some cases to complete two-factor authentication to verify their migration wallet. A duk lokacin da aka saka shi wannan email ɗin da aka yarda da shi, waɗannan pioneers ɗin a hankali za su rinka karɓan wasu bayanai bayan session ɗinsu na mining ya ƙare, da kuma notification wani saƙo a cikin email ɗinsu. In some cases to complete two-factor authentication to verify their migration wallet, don su samu daman da za a yi verifying ɗinsu su cikata wannan a kuma yi migrating ɗinsu cikin wallet. Alternatively, ko kuma pioneers can complete two-factor authentication wallet confirmation through the mainnet checklist, ko kuma mutum ya je ta mainnet checklist sai ya je ya completing two-factor authentication ɗin. In the two-factor authentication interface, kamar yadda shi yake fitowa, pioneers must confirm access to the migration wallet. Dole ne pioneers su tabbatar da suna da ma'ana wannan wallet ɗin ita ce wacce za a yi migrating, or change it by creating a new one. Ko kuma in ka ga wallet ɗin baka yarda da ita ba sai ka je ka canza sabuwa. And afterward you will receive another email to verify this confirmation. Bayan wannan sai ka ƙara samun wani saƙon da za ka tabbatar da wannan confirmation ɗin. Sai kuma magana ta gaba da suka ce return Pi balance during the migration pending period for the security of their account and Pi. An dawo da Pi balance, ma'ana abin da kake da shi na Pi a lokacin da ake migration during pending period, a lokacin da kake pending period, saboda tsaro na shi wannan na account ɗinsu. And the certain pioneers who migrated their Pi to mainnet within the last few weeks, da kuma wasu pioneers ɗin da aka riga aka yi migrating ɗinsu a sati biyu da suka wuce, but are still within the 14-day pending period, amma suna nan a cikin wannan kwana 14 da sai sun jira, saboda duk lokacin da ake migrating ɗinka sai ka jira bayan kwana 14 sannan shi account ɗin zai zama active. To we'll need to complete the above two-factor authentication requirement. To ana da buƙatan ya cika ta wannan two-factor requirement ɗin, otherwise their file will be securely returned to their mining app. Idan mutum bai je yayi ba
to za a maida masa da pi ɗinsa da yake cikin wallet, sai a sake maida shi cikin mining app, kamar yadda wasu suka gani an kwashe shi kuma an mayar da shi can. So the design of the 14-day pending period after migration was specifically for purposes including this one. Wannan tsarin da aka yi na kwanaki 14 da mutum zai jira har a migrating ɗinsa, dama an yi shi ne saboda wannan manufar. Once these pioneers complete two-factor authentication, duk lokacin da su pioneers suka kammala wannan two-factor authentication, their migrations of the original balance or slightly more will be in queue again to the mainnet blockchain. In mutum ya kammala sai a sake dawo da shi kan layi, wanda kuma hakan zai sa a je a sake masa migration. Two-factor authentication and the pi return features are meant to ensure as much as possible the security of pioneers pi and account. Shi wannan two-factor authentication ɗin da shi pi ɗin da ake mai da shi, da wannan features ɗin da aka yi na mayar da shi pi ɗin kan mining app ɗinka, an yi haka ne don ana nufin a tabbatar da shi pioneers ɗinsa ya pi ɗin pioneer ya tsira da kuma account ɗin, due to the nature of blockchain, saboda yanayi na shi blockchain where transactions are immutable and the pi wallet is non-custodian. Saboda shi transaction ɗin da kuma shi pi wallet ɗin is non-custodian. These features provide extra caution and make sure that pi is sent to the rightful wallet owner. Sannan wannan features ɗin an samar da su ne saboda a tabbatar da cewa pi ɗin da aka tura ya tafi cikin wallet ɗin mai ita. Pioneers who complete two-factor authentication before the rollback will not be subject to the pi return. Amma waɗanda suka riga suka yi completing ɗin two-factor authentication, suka yi updating ɗin Gmail ɗinsu da sauransu, to su sake dawo da pi ɗinsu ya koma kan mining app ɗinsu, su bai shafe su ba. Once two-factor authentication is completed, a duk lokacin da aka yi wannan, aka kammala shi two-factor authentication, pioneers who have had their migration paused and the pi return will have their migration reinitiated. So su pioneers waɗanda su an riga an yi migration ɗinsu ya tsaya, to pi ɗinsu zai koma, an gane, sannan sai su a ƙare musu wani migration ɗin. Important note about pi returns and the mainnet migration process. Wasu abubuwa muhimmai da ya kamata ka sani game da shi mayar da pi ɗin da ake da kuma shi mainnet migration ɗin. The 14-day pending period where pi is frozen and prevented from use on the mainnet blockchain is an essential part of the migration process, in part because it allows time to ensure the security of the pioneer's pi and accuracy of the migration before it becomes permanently irreversible on the mainnet blockchain. Wa'annan kwanaki 14 da ake pending, inda shi pi ɗin ake daskarar da shi a hana shi shiga, an gane, and prevent from use in blockchain, a hana yin amfani da shi akan blockchain. To muhimmancin abin shine ta ɓangaren migration ɗin da ake, shine saboda a ba da isasshen lokacin da za a tabbatar da tsaro ga shi pi ɗin pioneer ɗin, da kuma a tabbatar da an yi daidai wajen tura migration ɗin tun kafin ya kasance an tura, saboda in aka riga aka tura shi ya zama permanent, ba za a iya dawowa baya kuma a ce za a ɗauke ba, inda ya riga ya shiga ciki. Some pioneers who have their pi return may see their migrated pi balance be returned to their unverified balance. Wasu daga cikin pioneers waɗanda aka mayar da pi ɗinsu suka ga cewa wanda an yi migrating ɗin balance ɗinsu aka dawo da shi ya koma cikin unverified balance, da yana cikin transferable balance, to rather than transferable balance, misali, this was because the display amount in the transferable balance is a pessimistic estimate for the UI, whereas the actual migrated amount during migration will go through sophisticated calculation that should take a long time to compute. This does not reduce the amount of pi that pioneers will receive in the next migration. Wannan abin da aka yi ba zai fa rage maka yawan amount na pi ɗin da aka tura maka daga farko ba, zai yanda dai aka tura maka haka za a sake tura ma after a successful migrating. Bayan an yi maka migration ɗin, pioneers will receive the same amount of pi as their original migration amount
irin wanda aka tura maka, adadin yadda aka tura maka shi za a sake tura ma, or even slightly more due to increased mining sessions included, ko ma ka ga ka samu ƙari saboda tsakanin wancan migration ɗin da wannan ka ƙara ɗan yin mining, watakila ka ga ya sake ƙaruwa. The two-factor authentication for a wallet confirmation requirements and the return of file for some account during the 14-day period can cause the circulating supply to drop. Shi wannan two-factor authentication ɗin na shi wallet confirmation da kuma abin da ake bukata, requirement ɗin da ake dawo da file ɗin na wasu account a cikin wayannan kwanaki 14 zai iya saka circulating supply ɗin ya sake raguwa. But as more file is requeued and migrated again, saboda da akwai file da yawa waɗanda aka sake jera su kuma ake son za a sake musu migration, the circulating supply will change accordingly. Saboda haka shi circulating supply ɗin zai ƙara canza kamar yadda ya kamata. So if you have completed all manual checklist steps and are waiting for the migration process to complete, make sure to add a trusted email and complete 2factor as soon as you receive prompt to do so. Sannan suka ce idan har ka kammala wannan manual checklist step ɗin duka baki ɗaya, kana jira ne a yi migrating ɗinka, to ka tabbatar da cewa ka je ka saka email ɗin da ka yarda da shi, kuma ka kammala wannan two-factor authentication ɗin, wannan hoton da yake zuwa maka, wanda za a ce wannan wallet ɗinka ce, sai ka ce sai ka tafi ka je ka sa passport ɗinka da komai kafin a yi maka. To wannan shine abin da ya bayyana, sai da yawa suka ɗauka cewa an saka Google authenticator, wanda mu ma muka biyo wannan shanun sarkin, wanda ba mu gama cikakken bincike ba sai kawai muka zo mutu. Amma dai wancan ɗin shi ma muna fata insha Allahu za su duba su gani, duk da cewa a ƙa'ida ta blockchain da tsari na web3 non-custodian wallet ba a saka mata wani Google authenticator ko wani abu, kamar yadda wani bawan Allah ya fito ya bayani, saboda dama ai suna cewa decentralized ne. To kaga idan ku har sai an turo da code, kaga ya zama kenan kamar sauran centralized exchange irin su OKX, kuma su suna cewa Pi network decentralized ne, while kuma magana ta gaskiya Pi network is not decentralized, is partially decentralized. To Allah Ubangiji ya sa mu dace, Allah ya sa su canza tunani ko su kawo wani new development a hakan, cewar ita kwamfuta ta rinka turo maka da code ɗin automatically, maimakon a ce su ne za su turo maka da shi. A yi wani tsari da ita kwamfutar automatically za ta turo da code ɗin don a tabbatar da fitar file ɗin da kuma shigarsa. To masha Allah, Allah ya sa mu dace.